My question today is regarding my tendency to compare myself to others almost automatically in a lot of encounters with other people. And these comparisons are based on a number of mostly superficial things like someone's appearance, personality, academic background, proficiency at work, their intelligence, or popularity. And what makes me struggle is that these comparisons then lead me to believing that I'm better off than some people while I'm less than others. And what bothers me even more is that I then act in completely different ways depending on where I think I stand against different people. So, for example, if I'm feeling more superior towards others, I tend to be quite assertive, confident, and maybe even a bit condescending. But if I'm feeling inferior towards others, then I get very socially anxious. So my question today is, what is the best thing I can do when I find myself doing this again, which tends to happen on a daily basis? Thank you. 네, 자기만 그런 게 아니라 모든 사람이 그렇습니다. It's not just you, everybody does it. 네, 자기가 조금 얘기를 들어보니까 심하네요. But maybe you're a little too intense. 우리는 사물을 구분할 줄 압니다. We know how to differentiate between things. 그러나 이 생물학적으로 이렇게 덜 진화됐다는 말이 안 되고 생물학적으로 덜 진화됐다고 말해야 되나? 덜 진화된수록 이렇게 구분하는 능력이 약합니다. But the less evolved we are as a biological beings, I think overall in generality we have less ability to be able to distinguish between things. 예를 들면 구더기 같으면 이렇게 감각만 있습니다. 육체적 접촉에 따른 감각만 있습니다. For example, a worm that lives deep in the ground only has a sense of touch. 그러니까 앞에 장벽이 있는 것은 가서 부딪혀 봐야 합니다. It only knows that there's a barrier once it hits against it physically. 그 다음에 물고기는 이 맛으로 대부분 다 구분을 합니다. And fishes, uses a sense of taste to kind of realize its surroundings. 그러니까 연어 같으면 자기가 태어난 데서 멀리 북태평양까지 갔다가 다시 고향으로 돌아오는 것은 그 물맛을 따라옵니다. And salmons, for example, follow the taste of the water in order to go back to the place and upstream, to where they came from. 그 다음에 이제 개 같으면 이 후각이 아주 민감합니다. For dogs, of course, their sense of smell is very sharp. 그 다음에 이제 청각이 또 발달합니다. And as well as their sense of hearing. 그리고 사람에 이르면 시각이 가장 발달해 있습니다. And for human beings, it's the visual sense that's most advanced. 우리가 안다는 것과 본다는 말을 함께 쓰는 이유는 대부분의 정보가 시각을 통해서 들어오기 때문에 그렇습니다. And that's the reason why we actually use I see with I know, because most things that we know, we do it by seeing. 그리고 우리는 생각하는 또 능력이 있습니다. And we also have the ability to take in information and cogitate around it. 이것을 우리가 안다고 말하는 6가지 감각작용입니다. So these are 6 different senses or input mechanism that informs what we know, quote unquote. 그래서 이제 육체적인 감각이 대표해서 손이 있고요. And obviously we have the hands. 그다음에 입이 있고. And then we have the mouth. 그다음에 코가 있고. We have the nose. 그다음에 귀가 있고. We have the ears. 그다음에 눈이 있고. We have the eyes. 머리가 있습니다. And we have the head, the brain. 아무리 기형적이라도 이 순서가 바뀌는 법은 없습니다. And no matter how reverse we are, those orders keep the same pretty much. 기능이 작동 안 하는 경우는 있지만은 이 순서가 이 생김 순서가 뒤바뀌는 경우는 없다는 거예요.
So, there are certain functions that we may lack depending on, accidents and whatnot, but the order of those senses usually stay the same. 그래서 우리는 이 5가지 직접적인 정보와 그것을 종합하는 생각에 의해서 구분하는 능력이 있습니다. So we develop this ability to discern our environment through those 5 physical senses and the ability to cogitate and make sense of those 5 senses. 색깔을 구분할 줄 안다. So we know how to distinguish colors. 저도 정확하게는 모르지만은 얘기는 개 같으면 흑백으로 보이지 칼라로 보이지 않는다 이런 얘기도 있습니다. And I'm not positive for sure because I don't know it for myself, but scientists tell us that dogs only see in black and white. 그래서 우리가 이 시각이 이 장애를 일으키면 청각이라든지 이 촉각이 대신에 매우 발달하게 됩니다. So if we lose our visual senses, then conversely, we develop an enhanced sense of hearing and touch. 그리고 모양을 구분하게 되고요. We also discern shapes. 또 세세하게 구분할 줄 압니다. We know how to discern shapes to its very small granular amount. 이것은 인간이 다른 동물보다 좀 더 이렇게 구분하는 능력이 뛰어나다고 할 수 있습니다. In that aspect, we might be more advanced than other animals in our ability to discern shapes. 어제 우리가 밭에서 풀을 맸는데 아주 이렇게 풀을 뽑는 좋은 날카로운 도구를 좀 비싸게 새로 구입을 했습니다. So yesterday, when we were actually pulling weeds and grass from the ground, we actually bought a really sharp tool, really good tool to be able to do that. 다 서보고 도구가 좋다고 다 좋아했습니다. And everybody was pleased because that tool was a lot better. 근데 한 사람이 이 손을 찍어 가지고 이 인대가 끊어지고 해서 손가락에 큰 중상을 입었습니다. But we had an accident because one person actually accidentally cut one of the ligaments of the finger, and he sustained a fairly serious injury. 네, 요 클리닉에서 수술을 할 수 없다 그래서 큰 병원으로 가라고 했습니다. So we went to a local clinic, but they weren't able to really do anything surgery for him, so they sent him to a bigger hospital. 이렇게 어떤 사물에는 양쪽 측면이 있다. 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있다는 거예요. So everything has its pros and cons, basically. 그러니까 날카롭기 때문에 풀 뽑기는 좋은데 다칠 위험이 있다는 거예요. So the tool was sharp, so it was great for weeding the field, but of course it creates an increased danger of injuries. 근데 인간의 이런 정신적인 작용이 고도로 발달을 해서 좋은 점만 있는 게 아니라 또 부작용도 있다는 거예요. So what I'm trying to say is that because we have such a heightened sense of discernment of our environment, that's not always all positive. There's a negative side to that. 색깔을 구분하는 건 좋은데 예를 들면 흰색은 검은색보다 더 좋다 하는 문제. So the problem is it's good for us to be able to discern colors, but then we start making value judgments and saying that white is better than black. 키가 큰 것은 키가 작은 것보다 더 우월하다는 거예요. And we say, you know what, being taller is more superior than being short. 남자는 여자보다 우월하다는 거예요. And men are better than women. 이렇게 우월하고 열등한 것이라고 잘못 생각하는 거예요. And so we start applying a sense of superior and inferior dual value judgments to things that we discern. 색깔이 다르다, 성별이 다르다, 크기가 다르다 이렇게 다르다라고 인식하는 게 아니고 좋은 것과 나쁜 것, 우월한 것과 열등한 것이라고 잘못 이해한다는 거예요. So we don't discern things by, different sizes, different heights, or different colors. We start applying a value judgment, mistakenly applying value judgment to those differences. 이것이 우리들의 고통의 근원입니다. And that is the root of our suffering. 동물들보다 지적 기능이 뛰어난데 이러한 잘못된 작용에 의해서 동물들보다 훨씬 더 괴로움이 크다는 거예요.
While our intellect is superior to animals, because of this mistaken application of our intellect, our suffering greatly increases. 그러니까 자기가 이렇게 비교해서 인식하는 것은 사람의 또는 우리의 인식 작용이기 때문에 그것은 문제가 없는데 그것을 우월하고 열등한 것으로 생각하는 것은 이렇게 잘못 이해되고 있다는 거예요. So the fact that you can discern the differences in the things and people you see, they're the basic functions of human cognition, so there's nothing wrong with them. However, applying value judgment, inferior, superior to that difference that you see is a mistaken application. 그렇기 때문에 큰 것을 좋다 이렇게 자기가 생각한다면 자기보다 키가 큰 사람한테 대해서는 열등감이 생기고 자기보다 키 작은 사람은 자기가 우월감을 갖게 된다는 거예요. So if you think you have a value judgment that says bigger is better, then you develop this inferior complex to people who are bigger than you, and also you develop the superior complex to those people who are smaller than you. 만약에 지금은 다르지만 옛날에는 이렇게 살이 찌는 거를 좋다고 생각했습니다. So it's different today, but in the old days, they actually liked people who were fat. 그러면 자기보다 몸무게가 많이 나가는 사람이 우월한 사람이고 자기보다 여인 사람이 열등한 사람이 되는 거예요. So in that era, people who were fatter than you, were heavier than you, were superior to you, and people who were skinnier than you or lighter than you were inferior. 그러니까 돈을 내가 중요시하게 되면 돈 많은 사람 앞에 가면 내가 위축이 되고 나보다 돈 적은 사람 앞에서는 내가 이렇게 그 사람을 이렇게 무시하는 이런 자세가 나오게 되는 거예요. And if you consider money important, then if you go to in front of someone who is richer than you become submissive or obsequious. Then if you stand in front of someone who is poorer than you become more superior and proud. 만약에 지위를 중요시한다. 그러면 나보다 지위가 높은 사람한테는 내가 비굴해지고 나보다 지위가 낮은 사람한테는 내가 교만해지는 거예요. It's similar to positions or titles. If you go in front of someone who has a superior title or position than you are, you become more submissive. Vice versa, if you stand in front of somebody who has a lower rank, then you become superior and proud. 이것은 자기가 무엇을 중요시하느냐, 무엇을 기준으로 하느냐에 따라서 서로 다른 것이 우월한 것과 열등한 것으로 잘못 이해된다는 거예요. So depending on which criteria you consider important, what should just be a neutral differences that you discern becomes a baseline for your judgment. 그래서 부처님의 말씀에 깨끗한 것도 없고 더러운 것도 없고 큰 것도 없고 작은 것도 없고. That's why Buddha said this. There's no such thing as something that's clean or dirty or large or small. 좋은 것도 없고 나쁜 것도 없고. There's no such thing as something that's good or bad. 큰 것도 없고 작은 것도 없고. There's no such thing as large or small. 서로 다를 뿐이다. They're all just different. 공이다. 이것을 공이다. 이래요. And he called this emptiness. 그러니까 우리가 종교가 서로 다르다. The fact that we have different religions. 어떤 종교가 더 좋고 어떤 종교가 나쁘다가 아니라 두 사람은 믿음이 다르다. 이렇게 보면 돼. Then no one has superior or inferior religion. We just have different religions. 이렇게 우리가 서로 다르다 하는 것이 다르다고 인식하는 것이 객관적 사실이고 그것이 좋고 나쁘다, 높고 낮다 하는 것이 바로 잘못된 인식에 속한다는 거예요. So the fact that there are differences in people and things are the objective fact, objective truth. But the fact that you insert your own judgment, on the differences is a subjective judgment. 근데 그건 지금 질문자의 잘못은 아니에요. But it's not your fault. 자기가 태어나자마자 가정 환경에서 그런 환경에서 자랐습니다. Because since the time you were born, you were raised in such an environment. 공부를 잘해라. Study well. 또 돈을 벌어라. Earn a lot of 또 money. 출세를 해라. Do well in the world. 이렇게 어떤 가치관이 주어지는 거예요. So you've been fed a certain value system.
학교에 가도 또 선생님으로부터 또 그렇게 교육을 받는 거예요. And when you go to school, the teachers kind of reinforce that value system. 근데 그 학교 공부를 잘하면 자기가 막 굉장히 잘난 사람처럼 옛날에 귀족 같은 그런 우월의식을 갖게 되는 거예요. So if you do well, if you're a good student in school, then you feel this sense of almost superior, almost sense of belonging to the aristocracy. 자기가 공부를 못하면 마치 신분사회에서의 하인처럼 노예처럼 이렇게 열등의식을 갖게 되는 거예요. And if you don't do well in school, you're made to feel as if you're like a servant, a slave. 옛날에는 신분, 이렇게 양반이다 상놈이다 하는 신분으로 이렇게 태어남에 의해서 신분이 주어져서 이렇게 우등하고 열등한 것이 심어졌는데 지금은 학교 가서 이 성적 순서를 매겨서 이게 심리적으로 이렇게 우월 열등의식을 심어주고 있습니다. In the olden days, you were born into certain caste, certain social position. But these days, you actually learn the social positioning in school. 그러니까 그런 결과이기 때문에 그것은 자기의 잘못은 아니지만은 그러나 그것이 자기의 괴로움의 원인이 되고 있습니다. Because you're a product of such upbringing in such a social environment, although it's not your fault, it nevertheless becomes the underlying cause of your suffering. 그래서 앞으로는 다르다 하는 관점에 서야 됩니다. That's why you have to reposition yourself so that you recognize things as different. 인종차별도 뭐예요? 피부 색깔이 다른 것을 우월하고 열등하다고 생각하기 때문에 차별이 일어나는 거 아닙니까? Same thing with racism. Just because we have different skin colors, instead of just recognizing it as different, we actually mark that or apply a certain value system. 여성에 대한 차별도 그냥 성이 다른데 차별하는 거 아닙니까? Same thing with gender discrimination. We just have different gender, yet we discriminate against the gender. 인도에 가면 카스트 차별이 있지 않습니까? 그냥 서로 다른데 차별을 하지 않습니까? And we still have the caste discrimination in India. We're just different, but yet, nevertheless, we're discriminated according to which caste we're born into. 저거 얼마 전에 뉴스를 봤는데 구글이나 애플이나 이런 미국의 IT 회사에 근무해도 인도계 사람들은 브라만과 이 다른 낮은 카스트하고는 식사를 같이 안 한다 이런 기사를 봤거든요. 그만큼 관습이 무섭다는 거예요. I saw an article recently that a lot of Indian Americans or Indians who work at large IT companies like Google, Apple, whatnot, they actually internally distinguish themselves between Brahmin and somebody else who are the lower caste, and they don't actually eat at the same table. So that's how strong a social construct can be. 그러나 부처님은 2600년 전에 이미 태어남에 의해서 인간은 차별될 수가 없다 하고 가르쳤습니다. But Buddha 2600 years ago told us that your birth and the situation of your birth cannot be a cause for discrimination. 그러니까 자기가 지금 그런 차별을 하는 것은 차별을 하기 때문에 우월의식과 열등의식이 생기고 비굴해졌다가 교만해졌다가 하는 문제가 생깁니다. And because you are discriminating yourself according to your value judgment, you become submissive or obsequious, or you feel proud or superior depending on the differences you see. 그러니까 이렇게 인식하는 것은 잘못은 아니지만은 자기 잘못은 아니지만은 형성되어진 것이지만은 그것을 유지하게 되면 괴로움이 생기고 이건 서로 다를 뿐이구나 하는 관점에서 계속 돌아간다면 자기 신이 그런 우월의식과 열등의식, 비굴과 교만 이런 것에서 벗어날 수가 있다는. Although this is a social construct that you have inherited and been taught to you, so it's not your fault that you feel this way or judge this way. However, it is nevertheless a cause of your suffering. So should you decide to sustain and maintain this construct, then it will continue be a cause for your suffering, and you will continue being obsequious or submissive or proud and superior depending on who you encounter. 그런데 쉽지는 않습니다. It's not easy to change. 이렇게 설명을 들으면 이해는 되는데 이 무의식의 세계에서 이미 오랜 습관이 그렇게 됐기 때문에 사물을 딱 본버릇 마음이 이렇게 우월해지거나 비굴해지거나 이렇게 일어납니다.
So, because I know you understand what I'm trying to say intellectually, but since this value judgment has been sunk into your subconscious deeply, it automatically triggers that judgment whenever you see certain differences. 그래서 자기 마음을 늘 살피라는 거예요. That's why we tell you to be mindful all the time. 약간 이렇게 교만한 마음이 일어나면 내가 지금 잘못 인식하고 있구나. 또 비굴한 마음이 생기면 내가 또 어떤 것에 집착함으로 해서 이게 잘못 인식돼서 일어나는 거구나. 자기 마음이 일어나는 건 어쩔 수 없지만은 그러나 그 일어나는 마음을 지속하지 말고 바로 알아차려서 내려놓는 게 필요합니다. So if you see that kind of feel that germination of the sense of superiority or sense of submissiveness or secretness, you can't do anything about those mind or judgments rising within you, but you can catch them at their earliest and recognize them for what they are. 어떤 사람이 생김새에서 열등의식을 느낀다면 내가 생김에 육체적 생김새에 내가 집착하고 있구나. 이걸 바로 알아차리면 됩니다. And if you feel inferior to somebody, because of their looks, then you immediately realize that, I'm attaching too much importance to looks. 그러나 이렇게 이해는 되지만은 실제에서는 잘 안 됩니다. You might be able to understand this intellectually, but applying in real life is very difficult. 마음이 일어나는 것은 그냥 즉각적으로 반응하는 것이기 때문에 그렇습니다. Because the sense of mind, the sense of judgment that arises happens instinctively. 그래서 늘 마음을 살펴라고 하는 겁니다. That's why we tell you to always be aware of your mind, be mindful at all times. 그런 것이 일어나는 것은 어쩔 수 없다 하더라도 그것을 지속해서는 안 된다. 지속하면 괴로움이 생기니까. 바로 알아차리고 내려놓게 되면 우리는 좀 더 거기로부터 자유로워질 수가 있습니다. You can't help this minds or judgment arising, but if you try to sustain it, then it will cause you suffering. So once you recognize it as earliest germination and let go, and that will be the way to free yourself from this suffering. 자, 이 문제에 대해서 더 얘기하실 분이 있으면 하십시오. Anybody else wants to chime in on this issue? 추가적인 질문도 좋고 또는 자기의 소감이나 자기 견해를 말해도 됩니다. Feel free to share your personal opinions, your thoughts, or any follow-up questions you might have. Feel free to raise your hand. Anyone? Go ahead. Hi, Sunim. Thank you for your teachings. Admirable. I agree totally. One of my most difficult situations or processing in this practice is that my intellect sometimes doesn't match my reaction, my responses, and I was having a hard time, or I still have a hard time identifying, staying in the moment when I see these habitual kind of patterns, so that I can free myself from it. But as you said, automatically something else kicks in and takes that moment away. And that awareness that you are talking about is really helpful, to be able to recognize and stay, but very difficult, because in my case, and possibly in many other cases, it's taken away by my habits all the time, by my mind, by my own awareness, by not staying in the moment. So thank you for your teachings, are very refreshing, and thank you for that again, Sunim. 네, 말씀해 주셔서 감사합니다. Thank you for that. 일어날 때 바로 알아차리면 바깥으로 드러나지 않고 내부에서 일어나다가 사라집니다. If you recognize it right at the moment of happening, then it doesn't get exposed to the outside. It disappears upon recognition. 근데 바깥으로까지 표현이 돼버린 뒤에 알아차리면, 그러나
화를 내거나 짜증을 냈다 할 때 그건 냈지만은 바로 알아차리면 그것을 지속하지는 않습니다. But if you allow that to express itself to the outside, and then you recognize it, at the same time, while it's already expressed and exposed itself to the outside, you don't sustain it because you have recognized it. 그러니까 화내고 짜증내는 것과 미워하고 원망하는 것은 매우 차이가 있습니다. Anger and frustration is different, very different from hatred. 화내고 짜증내는 것은 이 즉각적 반응이기 때문에 수행자는 지금 여기 깨어 있으면 그 반응을 하지 않을 수 있지만은 그렇지 못할 때 순간적으로 놓치게 될 때는 자기 습관대로 이렇게 반응을 하게 됩니다. Because anger and frustration is a result of a reaction. A practitioner, if you are awake at all times, then you can actually control that. But if you're not, you allow that to expose itself. 그럴 때 수행자는 그렇게 반응을 한 뒤에라도 내가 놓쳤구나 하고 그것을 바로 놓아버려야 합니다. But if you're a practitioner, then even if you allowed yourself to express, then you have to immediately realize that that's what you did and let it go. 그런데 네가 문제야 하고 그것을 움켜쥐고 있는 것이 미워하고 원망입니다. But the fact that you blame the other for the cause of your reaction, that's the hatred. That's the sense of wrong that you carry inside you. 그러니까 미워하고 원망을 한다는 것은 지금 수행적 관점을 완전히 놓쳤다는 겁니다. And the fact that you actually direct your anger or hatred towards somebody else means that you have totally misplaced the purpose of your practice. 지금도 그것을 움켜쥐고 있기 때문입니다. And because you're holding on to that seed of hatred. 그래서 지금 우리가 깨어 있다면 마음에서는 화가 일어나더라도 바깥으로 나오지 않습니다. 왜냐하면 알아차리고 바로 내려놓기 때문에. So if we are awake in the here and now, although we may feel a sense of anger rising within us, it doesn't get exposed to the outside because we can immediately see it and let it go. 그리고 두 번째, 그 찰나를 놓쳐버려서 바깥으로 나왔다 하더라도 내가 놓쳤구나 하고 알아차리면 그것을 움켜쥐지는 않습니다. And even if we miss that moment of recognition early on and let the anger express itself, once you recognize it, even afterwards, you can let it go. 그러니까 화내지 말라고 가르쳐서는 안 됩니다. So you should not teach others to not get angry. 그것은 윤리 도덕에 불과합니다. And that is not ethically or morally right. 그것은 참는 것입니다. Because you are teaching endurance. 그렇기 때문에 폭발하게 됩니다. And if you endure enough until you cannot endure anymore, you explode. 참는 동안에는 스트레스를 받고 그것을 폭발해서 드러내면 더 크게 바깥 타인에게 피해를 줍니다. Because enduring anger actually creates stress until it becomes too explosive that it causes more damage. 그러면 또 후회가 큽니다. And then you engage in bigger regret. 그렇기 때문에 화나는 상태를 알아차려야 합니다. That's why you have to recognize and catch yourself getting angry. 설령 화를 냈다 하더라도 내가 놓쳤구나 이렇게 알아차려야지 잘못했다 이렇게 하면 다시 자기가 위축이 됩니다. And even if you got angry, express that anger, just recognize it, I missed that moment. And do not blame yourself for getting angry. Then you actually make yourself even more suppressed and more guilty. Okay. I was very nervous about asking the question today, but I'm glad that I did. And I think it'll be very difficult for me to be mindful of my habits because I sometimes enjoy feeling better off than others, and I get too nervous when I'm feeling inferior compared to other people. But I guess I'll just have to try my best. Thank you. 네, 많이 즐기세요.
Fully enjoy yourself. 나중에 또 고통도 당연히 받으세요. But if you enjoy yourself, know that suffering comes with, 그건 문제가 없습니다. and there's no problem. 근데 고통이 따를 때 이렇게 내가 즐긴 과보구나 이렇게 받아들여야지 남을 원망하거나 또는 시리에 빠질 필요는 없습니다. But when that suffering comes, know full well that that's the consequence of your enjoyments. Do not blame yourself or do not blame others.